I wish you another delightful day, dear children. Today I am going to take up another sonnet to the Nile by John Keats. So, prior to go ahead with the poem, I would like to introduce our writer, John Keats. If I tell you something about him, actually he is one of the seminal figures in the second generation of romantic poets, and he wrote many odes to his credit. Ode to a Nightingale, Ode to a Grecian Urn, Ode to West Wind are some poems written by him. So, To the Nile is also somewhat controversial poem written by John Keats, and this is about the world's largest river, the Nile. Right. What do you know about the river Nile? Other than it's the longest or the largest water body in the world, what else you know? The river Nile is more than 6,000 kilometers in its length, and it's the cradle of the ancient Egyptian civilization. Then මේ river Nile එක ගැන අපි යමක් කියනවා නම් මේක තමයි ලෝකේ තියෙන දිගම ගංගාව. ඒ වගේම ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරයේ ගොඩනැගුණේ මේ නයිල් නදිය වටා. ඒ හින්දා මේකට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි වෙනවා, and it is one of the international rivers. ඒක ජාත්‍යන්තර ගංගාවක්. ඒකට හේතුව තමයි නයිල් නදිය ගලාගෙන යනවා රටවල් 9ක් විතර පහු කරගෙන. It flows through about 9 countries like Congo, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda. Okay, right. So there's a majesty, great majesty lies in this river. So this is the subject of John Keats. We'll see what he is trying to tell about the river Nile. Okay, right. As I told you, this is an ode as well as a sonnet. Here, of course, the sonnet structure he has used is Petrarchan sonnet style. Then make a sonnet එකක්. සිංහලෙන් කියනවා නම් සැහැල්ලක්. මේකත් ode එකක්. ode එකක් කියලා කියන්නේ නයිල් නදියට කරන ආමන්ත්‍රණයක්. නයිල් නදිය ප්‍රශංසාත්මකව සහ විවේචනාත්මකව කතා කරනවා මේ ode එක තුලින්. එතකොට දැන් මේකේ යොදාගෙන තියෙන්නේ මම කව පෙට්‍රාකන් එහෙම නැත්නම් ඉටාලියන් sonnet style එක කියලා. දැන් sonnets ගත්තාම තියෙනවා Shakespearean sonnet style, and this is Petrarchan sonnet style, or we call it Italian sonnet style. So what are the basics or fundamental features of the Italian sonnet style? Then අපි බලමු මේ Italian sonnet style එකේ තියෙන basics එහෙම නැත්නම් මූලික ලක්ෂණ මොනවද කියලා. Here also there are 14 lines, and there are two subsections, right? The octave and the sestet. Okay, right. And there's a line which is known as volta. තව තියෙනවා line එකක් අපි එකට කියනවා volta එකක් කියලා. volta එකක් කියලා කියන්නේ octave එකේ කතා කරගෙන ආපු අදහස sestet එකේදී සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා වෙනත් තර්කයක් ඉදිරිපත් කරනවා. that change of thought, ඒ සිතුවිල්ල වෙනස් වෙන ස්ථානය අපි හඳුන්වනවා volta එකක් කියලා. Other than when we think of the rhyming scheme in the octave, it is A B B A A B B A. Rhyming scheme is used here, and the sestet manifests C D C D C D rhyming scheme. So there's a rather flexible rhyming scheme is used here. That is also another feature of this Petrarchan or Italian sonnet style. Okay, right.
So other than that, you can see iambic pentameter used here. These are the sonnet, features of the Italian sonnet structure. So you can Google search and find more interesting information about the river Nile. There are so many legends related to it. While I explain the poem, I'll make you aware of some of them, right, some of the facts. Right, then let's move on to the poem. එමනම් අද අපි poem එක ආරම්භ කරමු. So, how is this poem started? කොහොමද මේ poem එක start කරන්නේ? Right? It is started like this. Son of the all moon mountains, African. If I tell you the Sinhalese interpretation of this line, ඉපැරණි අප්‍රිකානු සඳ කන්දේ පුතු. Now you see here the sun is capitalized. මෙතන මේ sun කියන වචනේ capitalize කරලා තියෙනවා, just like in the evening star, in the poem to the evening star, there thou is capitalized. Here sun is capitalized. Why? Because the main emphasis is the river Nile here. Who is called sun here? Sun is the river Nile. And it is capitalized to show you the significance of it. Then මෙතන මේ sun කියන එක capitalize කරලා තියෙනවා. කාටද sun කියන්නේ? Sun කියන්නේ Nile නදියට. Normally we know these, waterfalls, rivers are given feminine virtues. Okay? දැන් සාමාන්‍ය මේ දියැලි වලට ගංගා වලට දෙන්නේ ස්ත්‍රී ලක්ෂණ ආරෝපණය කරන්නේ. දැන් අර රන් දිය බිඳු මහවැලි, රන් දෙරණේ මහවැලි, මහවැලි ගම් කෝමලි, රට සරසන මහවැලි ගම් කෝමලිය කියලා කියන්නේ. එතකොට there you see a feminine virtue. But here the poet addresses the river Nile as sun. මෙතන පුතා කියලා කතා කරන්නේ, පුතෙක් කියලා කියන්නේ. Why? Because it shows the majesty of the river Nile. ඒකේ තියෙන ප්‍රතාපවත් බවයි ඒ පුරුෂ ලක්ෂණයක් දීලා ජොන් කීට්ස් මතු කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් son of the all moon mountains, African. කාගේ පුතාද මේ? River Nile is the son of the moon mountains. So you must know something about these moon mountains. එතකොට ඇයි මේ moon mountains වල පුතා, එහෙම නැත්නම් සඳ කන්දේ පුතා කියලා කියන්නේ? Because moon mountains, which is located in between Uganda and Congo, is a very ancient mountain. ඒක ඉපැරණි කඳු පන්තියක්. It's a group of mountains. ඒක කඳු පන්තියක්, කඳු සමූහයක්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි the peaks of these mountains are snow-capped and their peaks are semicircular. අර්ධකවාකාර හිම පතිත වුණු කඳු මුදුන් තමයි මේ කඳු පන්තියේ පේන්නේ. So there's a unfading whiteness here. එින්ද මේකේ තියෙනවා මේ unfading, ඒ කියන්නේ වියකී නොයන සුදු පාටක් තියෙනවා. That's the reason why the ancient people called it moon mountains. ඒක හින්දා තමයි මේකට moon mountains කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඕන් විශ්වාස කරන ආකාරයට නයිල් නදිය ආරම්භ වෙන්නේ කොහෙන්ද? මේ සඳ කන්දේ. Right? පැරණි අප්‍රිකානු සඳ කන්දේ. Okay? Right. So there's a sort of divinity is given to the river Nile here. එහෙනම් මෙතන මේ නයිල් නදියට කිසියම් දිව්‍යමය බවක්, අර සඳ කන්ද කියනකොට දිව්‍යමය බවක් හා ගැලපෙනවා. එතකොට එහෙමනම් මේකේ අර සුද්ධ වූ බවක් මෙතනින් නිර්මාණය කරනවා. දැන් නැවත වතාවක් ඒ ලයින් එක දිහා බලන්න, son of the old moon mountains, African. එතකොට දැන් මෙතන personification කියන ටෙක්නික් එක යොදාගෙන තිනවා son කියලා ආමන්ත්‍රණය කිරීමෙන්, ඒ වගේම capitalize කිරීමෙන් අවධාරණය
කරලා තියෙනවා. එහෙනම් capitalization technique එකක් විදිහට යොදාගෙන තියෙනවා. Another technique is used here, what do we call inversion. මෙතන තව technique එකක් යොදා ගන්නවා. අපි ඒකට කියනවා inversion කියලා. Sometimes this may be new to you. අලුත් එකක් වෙන්න ඇති. Inversion කියලා කියන්නේ the word order is used in the reverse. ඒකේ word order එක අනිත් පැත්තට පාවිච්චි කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පිළිවෙලට නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා adjective එකක් use කරන්නේ කොයි විදිහටද? Normally an adjective is used before the head noun. නේද? ප්‍රධාන නාම පදයට ඉදිරියෙන්නේ අපි විශේෂණ පදයක් යොදන්නේ. දැන් මෙතන විශේෂණ පදෙ පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවා. The old moon mountains African. මේක එන්න ඕනේ කොහොමද? African old moon mountains කියලානේ. නේද? So that technique is called inversion. Okay? Right. එහෙනම් අපිට පළවෙනි පේළිය පැහැදිලි. පළවෙනි පේළියෙන් අපිට කියනවා නයිල් නදිය කියලා කියන්නේ අප්‍රිකානු සඳ කන්දෙන් ආරම්භ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් උපත ලබනවා කියන අදහස තමයි කියන්නේ. කාගේද මේ අදහස? It is the idea of the ancient black people. ඒක තමයි අර ඉපැරණි කළු මිනිස්සු විශ්වාස කරපු විදිහ. Right. Now let's move on to the second line. Okay? දෙවෙනි line එකට යන්න බලන්න. What does it tell? මොකද්ද දෙවෙනි line එක කියන්නේ? Chief of the pyramid and crocodile. Right? Another thing is revealed here. Another fact is revealed here about the river Nile. මෙතන Nile නදිය පිළිබඳව තවත් කාරණයක් හෙළිදරව් වෙනවා. Chief of the pyramid. So what do you know about pyramids? Pyramids are tombs built for pharaohs. නේද? pyramids කියලා කියන්නේ සොහොන් ගෙවල්. කාටද මේ සොහොන් ගෙවල් හැදුවේ? For these mummified pharaohs. මමිකරණයට ලක් වෙච්ච pharaohs ලා කියන්නේ පාරාවෝ රාජවංශිකයන්. Out of veneration, these black people, when their rulers died, their bodies were mummified and kept in these tombs. මේ සොහොන් ගෙවල් වල තමයි ඒක මමිකරණයට ලක් කරලා සංරක්ෂණය කරලා තියලා තිබ්බේ. Right? So they are actually colossal constructions. ඒවා මහා විශාල නිර්මාණ. And they are identified as world's wonders also. මේ ලෝකයේ තියෙන පුදුමයන් විදිහට මේවා හඳුනගෙන තියෙනවා. එහෙමනම් මේවා නිර්මාණය කරන්න to create these colossal constructions, they had to, carry very huge stone blocks. විශාල ගල් පර්වත ඇදගෙන එන්න සිද්ධ වුණා. So actually it was impossible through this Sudanese rugged desert. මේ rugged desert එකේ unyielding desert එකේ පුළුවන්ද මේ විශාල stone blocks අරගෙන එන්න බෑ. So how they carried them? They carried them along the river Nile. එතකොට මේවා transport කරේ මේ river Nile එක දිගේ. එහෙමනම් අපිට එක තීරණයකට එන්න වෙනවා. What is that? These colossal constructions were possible because of the assistance given by the river Nile. එහෙනම් river Nile එක තමයි උදව් කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ දැවැන්ත නිර්මාණ ඉදි කරගන්න. අන්න ඒ ගෞරවය තමයි පෙන්නන්නේ මේ chief of the pyramid. Okay? Right. Next the writer says chief of the crocodile also. Pyramid and crocodile. What is the significance or relevance there? එතන තියෙන වැදගත්කම හෝ අදාළත්වය මොකක්ද? Because Nile alligators or Nile crocodiles are the very dangerous species in the world, and it is the largest species of crocodile in the world. මේ Nile alligators ලා කියන කට්ටිය තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න දරුණුම සහ විශාලම කිඹුල් වර්ගය. Right? So by stating about the Nile alligators, the writer is trying to, add some ferocious, majestic
nature to the river Nile. මේ river Nile එකට කිසියම් භයංකර බවක් ඒ වගේම ප්‍රතාපවත් බවක් එක්කරන්නත් මේ crocodiles ගැන සඳහන් කරලා උත්සාහ කරා වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට දැන් මේ line එකේ තියෙනවා ළමයි what we call a contrast. Contrast එකක් තියෙනවා because pyramids are a non-living thing and crocodiles are a living thing. Okay? A non-living thing and a living thing are put together, brought together. Okay? Right. Then what does he say? We call the fruitful. This is the general idea of the ancient Africans as well as maybe it is the world's opinion about the river Nile, attitude towards the river Nile. ඒක වෙන්න පුළුවන් ලෝකයේ අදහසක්, ඉපැරණි ලෝකයේ අදහසක්. මොකද නයිල් නදිය කියන්නේ ඉතාමත්ම ඵලබර, fruitful කියලා කියන්නේ ඵලබර නදියක්. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා at that very while a desert fills our seeing's inward span. නමුත් ඒ අතරම අපේ imagination එකේ අපේ අපි කියනවා තුන්වෙනි ඇස තුල මැවි පෙනෙනවා මොකක්ද a desert එකක් කියන්නේ කාන්තාරයක්. Now John Keats lived in the European continent while the river Nile is located in the African continent. So when he thinks of the river Nile, he gets a picture of a river which flows across a desert. Then මෙයා Nile නදිය ගැන කල්පනා කරනකොට හිතනකොට එයාගේ මේ imaginations වල නැත්නම් එයාට මැවිලා පේන්නේ කාන්තාරයක් මැදින් ගලන ගංගාවක්. දැන් බලන්න මේ දෙකේ තියෙනවා ඔබ පළබරයි කියලා එක තැනක කියනවා අපි ඔබට කියනවා පළබරයි කියලා. නමුත් අපිට මැවෙනවා අපේ හිතේ මැවෙනවා. මොකද්ද මැවෙන්නේ? කාන්තාරයක් මැදින් ගලන ගඟක්. මේකෙන් මොකද්ද මේ කවියා මතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ? පළබර නම් කොහොමද කාන්තාරයක් මැදින් ගලන්නේ? මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ. Sort of skeptical or suspicious idea is brought out through these line. මේ line එකේ කිසියම් සැක සහිත බවක් මතු කරලා පෙන්නනවා. Right? Okay. Next, go to the next line. Nurse of Swart Nations. Another honorary title is given to River Nile. River Nile එකට තවත් ගෞරවනීය බවක් එකතු කරලා තියෙනවා. Nurse of Swart Nation. Swart Nation කියලා කියන්නේ ළමයි කළු ජාතිය කියන එක. Because this is located in the African continent and black people are highly benefited by the river Nile. එහෙමනම් දැන් මෙතන කියනවා ඔබ මේ කළු ජාතින්ගේ උපස්ථායකයා. උපස්ථායකයා උන්ට උපස්ථානය කරන කෙනා. Right? Since the world began මේ උපස්ථානය කිරීම මොන තරම් ඈත කාලයකට යනවද කියනවා නම් මෙයා කියනවා since the world began. ඒ කියන්නේ the existence of the river Nile and the genesis of the world had happened at the same time. The historians say that the life span of the river Nile is more than 30 million years. අවුරුදු මිලියන 30කට එහා ඉතිහාසයක් නයිල් නදියට තියෙනවා කියලා අපේ ඉතිහාසඥයෝ ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි මේ දීර්ඝ ඉතිහාසය මේක පැවතගෙන ඉන්නේ ඉතාමත්ම ඉපැරණි කාලේ හින්දා තමයි here John Keats has used what do we call the archaic language. මේකට archaic language එක යොදාගෙන තියෙන්නේ නේද? දී ඒ වගේම dost thou නේද? මේ වගේ archaic language එක යොදාගෙන තියෙන ඉපැරණි භාෂ යොදාගෙන තියෙන්නේ ඒ ඉපැරණි බව පෙන්වන්න තමයි. එහෙමනම් මේ black
nation නැත්නම් මේ කළු ජාතිකයන් විශ්වාස කරා නයිල් නදිය තමයි අපිට උපස්ථානය කරන කෙනා කියලා. එතකොට දැන් ඊළඟ එකේ move on to the next line, the poet asks a rhetorical question. Are thou so fruitful? There's a tinge of suspicion. නේද? එතන තියෙනවා පොඩ්ඩක් නිකන් අර සැකයෙන් වගේ. A bit of sarcasm also seen here. මේකෙන් පොඩ්ඩක් නිකන් උපහාසිකුත් තියෙනවා. Are thou so fruitful? නුඹ ඔය තරම්ම ඵලබරද? ඔබ තරම්ම ඵලබරද? එහෙම නැත්නම් oh dost thou beguile such men to honor thee? එහෙම නැත්නම් beguile කරනවා කියන්නේ ඔබ ඔවුන්ව රවටනවද? රවටලා ඔවුන්ගේ ගෞරවය ලබා ගන්නවද? දැන් මෙතන අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ ළමයි. Now you know, sometimes you may not know, the river Nile floods annually. මේ Nile නදිය වාර්ෂිකව උතුරලා පිටාර යනවා. ඒ යනකොට මොකද වෙන්නේ? What happens? The sediments or the topsoil is deposited on the either side of the river banks. මේ ගම් ඉවුරු දෙපැත්තේ අර සරු පස රොන් මඩ තැන්පත් වෙනවා. So because of that, agriculture flourishes. ඒ හින්දා ඉතාමත්ම හොඳින් මේ කෘෂි කර්මාන්තය සාර්ථකව සරුසාරව කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් දැන් මේ මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා, the ancient Africans believed that the god Happy is responsible for annual flooding. මේ Happy කියන දෙවියා, ඒ කියන්නේ Greek mythology is brought out here. මෙතන Greek mythology අපිට පෙන්නනවා. Mythology means මිත්‍යා විශ්වාස නේද? Happy කියන දෙවියා තමයි මේ flood නැත්නම් ගම් වතුරට අධිපති දෙවියා. ඔහු වාර්ෂිකව ගම් වතුර ඇති කරන්නේ මොවුන්ව සශ්‍රික කරන්න කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරා. ඒ වගේම තවත් legend එකක් තියෙනවා, God Osiris, a slain king, a slain Greek king. ඝාතනයට ලක් වෙනවා මේ Osiris කියන දෙවියා, not a king, sorry, a god, දෙවියා, and his wife Isis cries, and because of his tears the Nile river floods. ඇගේ කඳුළු ගලලා තමයි මේ Nile නදිය පිටාර ගලන්නේ කියලා මිනිස්සු විශ්වාස කරා. ඒ හින්දා අර distraction එක ගැන ඕන් හිතුවේ නෑ. ඕන් හිතුවේ Nile නදිය පිටාර ගලන්නේ God Happy wants to make them prosperous. මේගොල්ලෝ සෞභාග්‍යමත් කරන්න කියලා එක පැත්තකින් හිතුවා. අනිත් පැත්තෙන් ඕන් දුක් වුණා. අනේ මේ ඉසස්ගේ නැත්නම් අර දේවතාවියගේ කඳුළු වැටිලා නේද මේක මේ පිටාර ගලන්නේ කියලා. ඒ හින්දා therefore they had a great veneration in their heart towards the flooding of the river Nile. River Nile එකේ flooding වලට ඒගොල්ලන් තුල තිබුණේ විශාල ගෞරවයක්, විශාල භක්තියක් තිබුණා. ඉතින් ඒකයි මෙයා කියන්නේ, art thou so fruitful, or dost thou beguile such men to honor thee? මේ සශ්‍රික බව නිසාද මේ ගම් වතුර ඇති කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් අනිත් අර අහිංසක මිනිස්සුව රවට්ටලා මේ කළු මිනිසුන්ව රවට්ටලා උන්ගේ ගෞරවය දිනා ගන්න නේද කියලා මොහු අහනවා. When a river floods, I mean a great havoc is caused. නේද? ඒ පැත්ත මේගොල්ලෝ කතා කරලම නැහැ. ඒකේ තියෙන the destruction, විනාශය ගැන කතා කරලා නැහැ. Why? Because out of veneration. ඒ භක්තිය නිසා. මොකද Nile නදිය නිසා මොවුන් විවිධාකාරයෙන් පෝෂණය වුණා. එකක් තමයි it was a mode for transportation. ප්‍රවාහන කටයුතු සිදු කරගත්තා. ඒ වගේම agriculture and they had what is called this fish resource, මත්ස්‍ය සම්පත, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් river Nile එකෙන් ඒගොල්ලන්ට ලැබුණු නිසා they had a great veneration towards the river Nile, and they did not consider this annual flooding as a harm or havoc or destruction.
ඒ විදිහට ඕන් හිතුවේ නැහැ. දැන් මෙයා අහනවා ඔබ මේ මිනිස්සුව රවට්ටනව නේද? රවට්ටලා ගෞරවය ලබා ගන්නවා නේද කියලා. Okay. Next one he says, yes, art thou so fruitful, or dost thou beguile such men to honor thee who born with toil? Right? What does it mean? දැන් මෙයා උපස්ථායකයා කියලා කිව්වට උපස්ථායකයා නම් why these people work hard and they seem to be skeletal figures. හරිම කෘෂ වෙච්ච emaciated bodies can be seen. Right? දැන් මේගොල්ලන්ගේ ශරීර ගත්තහම කෘෂ වෙච්ච ශරීර තියෙන්නේ. දැන් මෙයා උපස්ථායකයා නම් ඇයි මේ මිනිස්සු වැඩ කරලා මේ විදිහට කෘෂ වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ. එහෙනම් එතන he is very logical, tarkanukulai, right? Tarkanukula argumentatively brings out that the river Nile is not so beneficial. It causes havocs, destructions also. It is not the nurse of them. ඔවුන්ගේ උපස්ථායකයා නෙවෙයි කියන එක මෙතනින් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. Right. Now look at the next line. What does the poet say in the next line? Rest for a space twixt Cairo and Deccan. Actually, there's much controversy regarding this line. So some say this Deccan is a plateau. Is the plateau in South India. අර සමහරු කියනවා මෙතන මේ South India වල plateau එක ගැන කතා කරන්න කියලා. And some say that due to John Keats' geographical ignorance, he has stated about this Deccan plateau, but it is not so. If you dig into what he's trying to say, මේක ඇතුළට අපි ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා මීට වැඩිය වෙන අදහසක් අපිට මෙතනින් මතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් rest for a space කියලා කියන්නේ විඩා නිමනවද? විඩා නිමීමට ඉඩක් ලබා ගන්නවද? මොනවා කරලාද විඩා නිමන්න ඉඩක් ලබා ගන්නේ? By flooding. Right? Twixt Cairo and Deccan. Cairo කියලා කියන්නේ that is the main city of Egypt. And also Cairo is the place where the river falls into the Mediterranean Sea. The මධ්‍යධරණී මුහුදට මේ river Nile එක වැටෙන්නේ Cairo වලින්. පටන් ගන්නේ සඳ කන්දෙන්. So then what is this Deccan then? Then Deccan plateau එක අපි spell කරන්නේ DECCAN කියලානේ. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ DECAN. Deccan is a star constellation. මේක තාරකා මණ්ඩලයක්. මේක තාරකා මණ්ඩලයක්. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ තාරකා මණ්ඩලය පිළිබඳව Keats සඳහන් කරන්නේ because this starts from the moon mountain. අපි දන්නවා දැන් මේක ආරම්භ වෙන්නේ සඳ කන්දෙන් කියලා. එහෙමනම් it's close to the sky as they believed. නේද? සඳ කන්ද කියන එක අහසට ළඟයි. So maybe this star constellation was seen by them. මේ තාරකා මණ්ඩලය ඔවුන් දුටුවා විය හැකි. එහෙමනම් මේ නදිය ආරම්භ වෙන්නේ සඳ කන්දේ මේ star constellation එක යට. To add divinity, maybe he stated like this. නේද? මේකට නැවත වතාවක් අර දිව්‍යමය බව මුසු කරන්න මේ star constellation එක ගත්ත වෙන්න පුළුවන්. නේද? We can argue like that also. ඒ විදිහට අපිට argue කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේ moon mountain එකේ under this star constellation this river Nile rises and it falls to the Mediterranean Sea from Cairo. Cairo වලින් මේක මධ්‍යධරණී මුහුදට වැටෙනවා. ඒ අතර ඔබ ගිමන් නිවනවද? It's a rhetorical question. Rest for a space. ගිමන් නිවනවද? How it rests by flooding. Right? පිටාර කරලා ඔබ ගිමන් නිවනවා.